Hello all of you. So today we shall discuss the question answers of our poetry, The Word. I hope all of you have listened to the last two lectures. So today we shall discuss with the question answers. Okay. Now I am actually focusing on the review questions given in your textbooks. Okay, now we shall go to that. We shall go to the review questions. So this is the first section in your textbook. Answer the following questions in one word or a phrase. Okay, so the first question is like this. What glitters like colored stones? And the answer is vowels. Next question. About what does Neruda say? I bow to them. And the answer is words. Next one. A chain of mountains in Spanish is termed dash. And the answer is Cordilleraceae. Fourth question. Neruda compares words to a healing stone called dash. Agate. The answer is agate. And the fifth question. In honor of which Czech poet did Neruda adopt his pseudonym? And the answer is Jan Neruda. Now, in your textbook, page number 16, you will find these questions. Now we shall move on to the next session. The next section is answer the following questions in one or two sentences. See, I didn't give a full-fledged answer. I'm just giving you the main points. You have to elaborate the answer depending on the question and the marks. So here the first question is, how does an idea undergo a complete change according to Neruda? And the answer is by shifting the place of a word or placing a word in the middle of a phrase. Now, in your textbook, you will get this answer just as this. In page number 14, you will find this answer. You will find this answer in page number 14. And the second question is, what are vowels compared to? And the answer is, vowels are compared to colored stones, silverfish, foam, thread, metal, and dew. You will get this answer in page number 13. Page number 13 of your textbook. The third one, what was left behind by the conquistadors? And the answer is language or words. Both are correct. Next one, list a few similes used by Neruda to compare words. I hope all of you know what a simile is. It's a figure of speech where two things are compared using like or as. So I have given the list of similes. First one is, vowels glitter like colored stones. They leap like silverfish. You will find this point in page number 13. Then next one, words are like fruit, like algae, like agates, like olives. This you will find in page number 13 and 14. Towards the end of the page, you will find this. Next point, like stalactites, like silvers of polished wood, like coals. This you will find in page number 14 again. Next one, like a spoiled little thing. This is also in page number 14. Next one, they swallowed up everything. Religions, pyramids, tribes, idolatries, just like the ones they brought along in their huge sacks. This you will find in page number 15. And the last one also you will find it in page number 15. Words fell like pebbles out of the boots of the barbarians. Now these are the similes in the poem. Okay, now we move on to the fifth question. I leave them like stalactites. Explain briefly. You have to explain the statement briefly.
So first of all, what you have to do is you have to give the meaning of this word stalactites. I had given the meaning when I was taking the class. It means hangings from the roof of a cave, and it can be seen in many shapes. And for some people, these stalactites may appear like beautiful, and for some others, it may be like something strange. Similarly, when we find certain words in Neruda's poem, some people may find it beautiful and some people may find it strange. That's what is said. Stalactites can be seen in many shapes. Neruda uses words in his poems like stalactites. It may appear as one thing to a man, but as another thing to another one. So are the words in Neruda's poem. Some people may find it very beautiful, and some people may find the word to be a misplaced word or a word which is not suitable for the present situation. Now, these were the 2-mark question. Now we move on to the paragraph questions. Answer the following questions in a paragraph. Here also I am just giving you the main points. Please don't just by heart this. You have to elaborate the answer. So first one is discuss the domestic images that surface in the passage. First of all, I'll tell you what a domestic image is. I hope all of you have studied what domestic means in your school days. നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാണ് ഡൊമസ്റ്റിക്കിന്റെ മീനിങ്. നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചതാണ്. സോ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇമേജസ് റെഫേഴ്സ് ടു സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ്. നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പോയട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇമേജസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് പോയം യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇമേജസ്. ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ സാധനങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ പോയട്രിയിൽ പറയുന്നത്. ലൈക്ക് ക്ലീൻ ദെം, പീൽ ദെം. ലൈക്ക് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യും, ആൻഡ് വി പീൽ ദെം. ദെൻ ഹി സെയ്സ് ഐ സെറ്റ് മൈസെൽഫ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഡിഷ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഡിഷിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പോയി ഇരിക്കും. Then he makes a reference to vegetable, oily, like fruit. Then നമ്മളൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം ചെയ്യുന്നതാണ് I stir them, I shake them. Then I drink them. I gulp them down, I mash them, I garnish them. Then കുറേ ഫുഡ് ഐറ്റംസിന്റെ പേരാണ് പറയുന്നത്. Hunting for potatoes, sausages, beans, black tobacco, gold, corn, fried eggs with a voracious appetite. Now, if you just see, you will understand that all these things are related to our household. ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. I hope all of it's clear to everybody. Now we shall move on to the next question. Next question is explain. They carried off the gold and left us gold. They carried off the gold and left us gold. Now they refers to the conquerors. The conquistators destroyed everything. That is, the conquerors destroyed everything. But they left behind us something very beautiful, and that is language. And here gold is having two meanings. Gold konde rendu meaning aanu iyal uddeshikkunnu. One is the wealth that was taken away by the conquerors, and the other one is the language which they left behind. Goldinu rendu reference aanulladu, and mind you all, it's a paragraph question. Please remember that it's a paragraph question. 5-mark question aayirikkum, 5 or 3 marks. So you have to elaborate this point. ഞാൻ ഈ points main point മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. Okay, now we move on to the third paragraph question. Analyze the poetic quality of the passage. The third question, analyze the poetic quality of the passage. ഈ പാസേജിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് പോയം ചെയ്യുമ്പം തന്നെ I said like the poem is written in italics. The full poem is in italics. അതാണ് ഈ പോയട്രീന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. Next one also I had mentioned it. There is a prose style. Poetry style അല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, പ്രോസിന്റെ സ്റ്റൈലിലാണ് എഴുതിയത്. And next one, picturesque quality of the images used in the poem. See, picturesque quality എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില വേർഡ്സ് ഒക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ we get the picture in our mind. ആ മൈൻഡിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പിക്ചർ വരുന്നുണ്ട് ഇതിലുള്ള ഇമേജസ് ഒക്കെ. ലൈക്ക് വി ഹാവ് ഒലീവ്സിനെ പറയുമ്പം, ദെൻ വെജിറ്റബിൾസ്, പിന്നെ ഡിഷ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നത് പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ വി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് പിക്ചർ.
So picturesque quality of the images used in the poem. And then you have the figures of speech. You have similes, metaphors. Metaphor എന്ന് പറഞ്ഞാലും comparison ആണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. And next one is personification. Personification means we are giving human qualities to certain non-living things. And here in this poem you have personification in page number 14. Page number 14 you have this line, another settled down like a spoiled thing. That's a personification that you find in this poem. And another figure of speech is paradox. See, paradox nu parnale actually it will be two opposite statements, contradictory statements ആയിരിക്കും, but you will find that there is a deep inner meaning inside it. രണ്ട് opposite statements, but there will be a deep inner meaning inside it. And the last two lines of the poetry has paradox. That is in page number 15. You have this, the last two lines. They carried off the gold and left us the gold. They carried everything off and left us everything. In these lines you will find paradox. Now these are the specific qualities of the passage. Please elaborate this and make it into a paragraph. Now the fourth paragraph question is, what are the surrealistic elements in the poem? Now surrealism, actually it's a cultural movement which developed in Europe. യൂറോപ്പിൽ നടന്നൊരു cultural movement ആണ്. BA English സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ ടേം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് because they will have to study it. Surrealism is actually the world of nightmares and dreams. You will find unusual things. Surrealism നമ്മൾ unusual കാര്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. Like in this poem you find words being compared to words can sing and soar and descend അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ unusual കാര്യങ്ങളാണ്. And ഇവർ പറയുന്ന ഈ സർറിയലിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു ലോജിക്കൽ ഓർഡർ ഉണ്ടാവില്ല. There won't be logical order. You will find something unusual things, uncommon images ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. And there are many surrealistic elements in the poem, and I have listed the main things. Now the first one is words can sing, soar and descend. Then he says like, I want to eat words like olives. Words ne കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. Then he says, stirs them, shakes them, drinks them, gulps them down, mashes them, garnishes them. See, ഇതൊക്കെ unusual ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. And these things are like this only in your textbook also. സോ നിങ്ങളിത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ലൈക്ക് ഇതിന്റെ ഓർഡർ തെറ്റാണ്, ലോജിക്കൽ ഓർഡർ തെറ്റാണ്. ആഫ്റ്റർ ഡ്രിങ്കിങ് ആൻഡ് ഗൾപ്പിംഗ് ഡൗൺ സംതിങ് സംബഡി വാണ്ട്സ് ടു മാഷസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗാർണിഷ് ഇറ്റ്. ഒന്ന് നമ്മൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അയാൾ ഹി വാണ്ട്സ് ടു ക്രഷ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹി വാണ്ട്സ് ടു ഡെക്കറേറ്റ് ഇറ്റ് എന്ന കാര്യം പറയുന്നത്. These are the surrealistic elements. Surrealism, just remember this, they will be using unusual images, and these images won't have a correct logical order. Now these are the paragraph questions, and then we have the essay questions. The word is Neruda's tribute to his uncontrollable passion for poetry. Discuss. Now in this particular question, ഇതിന്റെ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും ഞാൻ തരേണ്ട കാര്യമില്ല because everything has been discussed. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഇതിന്റെയൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഉണ്ട്. സോ now ഈ ഒരു പോയട്രിയിൽ യു നോ ദാറ്റ് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ദിസ് പോയട്രി ഷോസ് ഹിസ് ലവ് ഫോർ ദ വേർഡ്സ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഹി കമ്പയർസ്, ഹി ബ്രിങ്സ് ഇൻ ഓൾ ദീസ് സർറിയലിസ്റ്റിക് ഇമേജസ് ആൻഡ് ഓൾ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് ഇമേജസും സർറിയലിസ്റ്റിക് ഇമേജസും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. And when you write the answer for this question, you can say like he is comparing words to different things, like domestic images and surrealistic images, and he makes a special mention to vowels ne pattite special aayittu parayunnunde. Then about the conquerors, he says even if we lost many things when all those conquerors came to our place, but still we are grateful to them because they have left behind their language. അവർ ലാംഗ്വേജ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പോയത്. അതുകൊണ്ട് ഈവൻ അതൊരു ഏറ്റവും മോശം കാര്യമായിട്ട് പോലും ഹി ഈസ് വെരി പോസിറ്റീവ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ ദിസ് ഷോസ് ഹിസ് പാഷൻ ഫോർ പോയട്രി, and he completely shows his love and respect
for poetry. അതൊക്കെ ഇതിൽ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഇനിയും കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. I can give you the answer. Next one is Neruda's prose is densely poetic and replete with visual images. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. You get to see a lot of visual images. Picturesque images ആണ് ഇതിലുള്ളത്. എല്ലാ ഇമേജസും there are a lot of images like vowels being compared to colored stones, silverfish, foam, thread, metal, dew. Then you have this poet trying to catch the words in their mid-flight. Then he wants to clean them, peel them, and he wants to garnish them. He compares words to different vegetables and fruits and food items. And then he says about the colonialism. He says about colonialism and the colonizers. And he says even if colonizers have taken away many things from us, they have left behind language. അപ്പം അതിനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത ഇമേജസ് ആണ്. All those images. So you can actually attempt the answer by yourself. If you have any difficulty in getting the answer, please do inform me in the comment section. Okay, so with this we have come to the end of the poetry, the word. Thank you.